Ubc Leero nze Marion Nakitene ne Mugalo Muhammad wali ku lulimi olw'obubonero tukubuuzaako gyonna gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero nga bulijjo tuba n'amawulire agafudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era tegeeza munno atannatega UBC TV nti ekitundu ekisooka kitandise era nzikiriza ntandike ne Ssaabaminisita w'eggwanga Robin Nabbanja ng'ali wamu ne baminisita abalala basisinkanye nate abakungu ku kitebe kya Thailand mu kibuga Nairobi ne bateesa ku nsonga ez'enjawulo omuli n'ekyabannayuganda okukusibwa. Nabbanja era ng'ali ne baminisita bano babadde mu nteeseganya ez'enjawulo okulaba ng'omuze guno gw'okukusa bannayuganda okutwalibwa mu ggwanga lya Thailand gulinnyibwa ku nfeete. Ssaabaminisita w'eggwanga ategeezezza bannayuganda naddala abavubuka bangi bagudde mu katego k'okukusibwa nga banoonya emirimu mu mawanga amalala naddala mu kibuga Bangkok mu Thailand wabula ne beesanga mu bitundu ebirala nga Bama. Ssaabaminisita n'ekibinja kye bategeezezza nga bwe weetaagawo okwekenneenya ennyo bannayuganda be bagabira visa abaagala okugenda e Thailand. Through Bangkok, they end up in Burma. Promised a lot of jobs. Yes. As I speak now, we have almost like, I think 200 youth, well educated, Yeah. Yes. who go through Bangkok, and sometimes we don't get enough support. Right. We did ask the cooperation of the government Yes. in terms of issuing visas. In the absence of visas, they cannot go to Thailand. So we did ask that that any application, further, we have to examine the age bracket of those young youth, men or female, who are going to Indonesia. If the applications, when they apply for these visas to go to Indonesia, if they could be held back and not given visas immediately, because it's so easy for them to get visas. That's why they ended up there. So we'd ask that all visas should be bounced with the Honor Consul. Then the Honor Consul should get in touch with the Minister of Foreign Affairs, who will have it vetted by our national security people. Then it will advise you whether to give visas or not to give visas. This is what we had suggested much earlier on. An external security organization vets those people first and advises you whether to give visas or not. But also maybe if you could help know who is inviting them for jobs. So that we have an identity of the address or whatever, who is inviting them. Gavumenti ya Uganda era ekubaganyiza ebirowoozo ku ngeri amawanga gombi bwe gasobola okuganyulwa mu kwegatta naddala mu nsonga eno. Map with you, so that we can get investors from Indonesia who can come and add value to our products, especially those who are taking our cocoa. Let them give us jobs through very additional industrialization. Please. Pierpon Putanapan akolanga Royal Thai Ambassador in Nairobi ategeezezza nti bakola ekisoboka okulaba ng'okusoomooza kuno kugonjoolwa wamu n'obukuumi bwa bannayuganda. We take this very serious. We do not wish the young, vibrant, very talented Ugandans to be lured Some have into lost lives there. Yes, we know that what happened, we didn't desire this to happen at all. We very much want to work with Your Excellency to make sure that the Ugandans are safe, and when they are going to Thailand, they are not lured into criminal networks, because that's why I think recently in December we just organized a meeting. That's why we need the cooperation as well, because we cannot work alone. And I think exchange of information with you and with as Your Excellency said, that we should have a thorough check, and we should exchange information. Who are those networks, to be able to work together and prevent any future travels, and make sure that if the youth are going to be in Thailand, they are going to have a good trainings, studies in Thailand, but not crossing Thailand Thai borders to other countries. Nze Nalswa Winnie.
Weewaawo UBC Leero ate omuwandiisi omukulu mu ofiisi ya President Marion Nakitene ategeezezza nga gavumenti bw'eteekateeka nate okwongeza ku musaala gw'aba RDC okuva ku bukadde 2,200 okutuuka ku bukadde nga 6 oba n'obukadde 9. Abadde ayanukula okwemulugunya kwa ssentebe w'akakiiko ka paaka era n'okuddamu ebimu ku bibuuzo ku nsansanya y'ensimbi ezimu era katubirabe. Abakungu okuva mu ofiisi ya Pulezidenti nga bakulembeddwamu omuwandiisi omukulu Marion Nakitene balabiseeko mu kakiiko akalondoola ensaasaanya y'ensimbi y'omusolo mu bitongole bya gavumenti okuddamu ebibuuzo kwa alipoota y'ababalirizi b'ebitabo bya gavumenti omwaka gw'ebyensimbi ogwakaggwako nga 3 June 2025. Mu mwaka guno ogwekenneenyezebwa ekitongole kino kyasaba bajeti ya buwumbi bwa siringi 237 era ne kiweebwa obuwumbi bwa siringi 232. Akakiiko kaagala okumanya lwaki tebasobola kukozesa buwumbi bwa siringi 4 n'obukadde 9. You had a shortfall, a variance of 4.9. The balance of 4.9 was meant for payment of general staff salaries, statutory staff salaries, and payment for pension quota awards and these others. Emmanuel Wala annyonnyodde akakiiko nti kino kyava ku musala gw'aba RDC abataaweebwa amabaluwa mu budde wamu n'okwekenneenya abaalina okufuna akasiimo. 93.5 relates to salaries for 432 assistant RDCs that were not appointed by the time the year closed. The delays to have these persons access our payroll were a result of validation processes at the Ministry of Public Service. Omuwandiisi omukulu mu ofiisi ya President Marion Nakitene ategeezezza nti ekyokwongeza omusala gw'aba RDCs ne LCs President Museveni akirowoozaako. And he directed that next financial year at least they should get 9 million. But we are looking in a region that maybe they will get 6 million per month. So we think that if all goes like he directed, next financial year 2026-27, chairperson will receive 5 RDCs will be getting some good living wage. Ebimu ku biwuniikiriza akakiiko ly'ebbanja ery'omunda eririnnye n'ebitundu 46 ku 100. Ku bbanja ery'obuwumbi 49, Marion Nakitene ategeezezza nti zaakozesebwa mu nsonga z'ebyokwerinda ekintu kyatalinaako buyinza. We Office of the President has been tried slowly, gradually by paying on them. Then, Madam Chairperson, we have also the issues of classified expenditure. Sometimes these ones also, as an accounting officer, I don't have any big show there because they are done in the interest of security and sometimes. Wabula wana ategeezezza nti bbanja erisinga lisasuddwa nga wasigaddewo obuwumbi 8. Ebirala ebibuuziddwa ekitongole kino mulimu eby'obugagga eby'okutunda ng'ebintu eby'omuwendo omutono n'emmotoka. Okusinziira ku alipoota omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti agamba nti mmotoka zino tezaakuumibwa bulungi ne zituuka n'okubbibwako ebintu. Ndi Africa Farida ne Gloria Gwetabingi ku Palamenti. Weewaawo ate ye minisita w'ebyenjigiriza era nga omukulembeze w'eggwanga Janet Museveni asabye abakulira amatendekero aga waggulu okwongera okusomesa nate abayizi amasomo agabasaamu empisa n'obuntubulamu ekibayambako okweyimirizaawo wamu n'okwongera ku mutindo gw'embeera zaabwe. Omukyala Museveni akubiriza abatikkiddwa okukozesaawo obukugu bwe bafunye beekulaakulanye wamu n'ebitundu byabwe. Bino bibadde mu bubaka ng'asinziira ku mutimbagano ng'ayogerako eri abayizi abatikkiddwa n'abagenyi ab'enjawulo ku matikkira ga ssettendekero eya Makerere University ag'omulundi ogw'ensabumuomukaaga. Olunaku olwokusatu olw'amatikkira ga ssettendekero wa Makerere batikkidde abayizi okuva ku ttendekero lya Ubc mu mabanguliro okuli erya ssaayansi, ebyenfuna, ebyobukulembeze n'amalala. Ng'abatikkiddwa kuliko abali ku mutendera gwa diguli esooka, ey'okubiri ne PhD. Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo era mukulembeze w'eggwanga Janet Museveni mu kwogerako eri abakuŋŋaanidde ku matikkira gano ayogedde ku bukulu bw'okusomesa amasomo g'obukulembeze n'empisa ku lw'ebiseera by'eggwanga lyaffe ebitangaavu. We recognized that our young people face real challenges
like moral decay, like violence, addiction, exploitation, and sometimes a loss of purpose and direction. The Emerging Leaders Program was a response, a deliberate commitment to raise a generation of leaders grounded in values, with integrity, and service to others. Mukyala Museveni akubiriza abatikkiddwa obuteetuulako bakozesa obukugu bwe bafunye beetandikirewo emirimu era balabe ebizibu ebisoomooza ebitundu gye bava babinogere eddagala. I want you to stand and be recognized, if you will. See this moment not as a conclusion, but as a commissioning. Whether you pursue career in business or academia or public service or civil society, you are called to lead where you are, with courage, with humility, and with responsibility. Omwogezi ow'enjawulo ku matikkira gano olwaleero Dr. Patricia Jangole akulira Uganda Development Bank asoomozezza abayizi okwongera okuyiga era bettanire tekinologiya okutambula n'omulembe. Your generation is different. You grew up with modern tools. You have unprecedented access to information and knowledge. You are far better equipped to face the world than we were. While there may have been more traditional jobs in the past, there were far fewer opportunities overall then than today. If only you can know where and how to find those opportunities. Augustus Mulengo omutandisi wa ssettendekero wa King Caesar y'omu ku batikkiddwa ng'akoonodde diguli ey'okubiri mu ssomo lya saayansi mu bwakitunzi n'alaga obwetaavu bw'okwongera ku bitabo. Abantu 78 ku 100 bali baana bato bali wansi y'emyaka 3. Ate abo beetaaga obusomi, baagala kusoma, they need education. Nti basome balabe kye bajja kwekolera mu budde bwoki bw'omu maaso. Ronald Akampa ng'aliko obulemu bw'obutayatula bulungi bigambo wamu ne ku magulu ono akoonodde diguli ey'okubiri mu ssomo ly'ebyobukulembeze atuukira bulungi ku njogera ya obulema si buteesobola. Obuzibu bw'ensanze abantu abamu uwo bagamba ekirooto kyo bakiraba naye interpretation yaabwe nga wogiraba tebeera nungi ebeera negative, but ng'omuntu w'obeera n'ekirooto totunulira abalala bye bakugamba listen but tebakusalirawo. Abamu ku batikkiddwa nabo baliko bye boogedde. Okulwanisa obwavu mu ggwanga ekyomukisa ripooti yange gye nakoze research yange yabadde mu kulwanisa bwavu ate nze engeri gye nva mu Maserengeta eyo Mukono district mu Buganda obwavu bungi butuluma. Looking at some of the aspects in the country, you realize that mostly the country is being run by economists, and for me, I want to become a policy analyst, formulating some of the policies and also ensure that when it comes to the developmental aspects of this great nation, I become part and passion. Ettendekero lya Ubc lyali mu kulikyakutta akati mu kubangula abayizi mu byenfuna ne mu kubinoonyerezaako. Nze Andrew Sebbira ne Faith Kayen wano mu Kampala. Weewa watebo abakugumbwa Kabaka bwa Buganda e Busujju mu disitulikiti y'Emityana batendereza gavumenti olw'ensoma empya eyajjira mu kiseera ekituufu amasomero ne bagasaba okugisoosowaza. Bino omwami wa Kabaka ow'essaza ly'e Busujju Kasujju Israel Lubega Maaso abadde alambula amasomero ag'enjawulo kwe kwogera bino. Gavumenti okuyita mu miiso ebyenjigiriza yayanjulira amasomero kalukiramu empya era bwe butuukidde leero guno mulundi gwa kubiri abayizi abasiniya ey'okuna batuula ebigezo mu nteekateeka eno. Abakungu mu Bwakabaka bwa Buganda mu ssaza ery'e Busujju mu disitulikiti y'Emityana batendereza enteekateeka eno nti era erina okusibwa mu nkola buli ssomero. Omwami wa Kabaka akulembera essaza ly'e Busujju Kasujju Israel Lubega Maaso asabye amasomero okuzzaawo n'ennimiro abayizi bayigireko ebyobulimi okukendeeza ku nsaasaanya ate n'obutawa bibonerezo ebyokulima eri abayizi okubalowoozesa nti ebyobulimi kiba kibonerezo. Bingi ebisomezebwa kaakati mu kalikiramu eno empya eya Uganda bikolebwa biteekebwa mu nkola
ennimiro weeri eddundiro nga kati wetuyimiriddeko ente weeziri enkoko weeziri abaana ebabasoma byonna babiteeka mu nkola nga werekerwako abakungu abalala alambudde pulojekiti ezitali zimu ku ssomero lya St. Vincent Model College Maanyi n'asiima omutandisi waalyo Vincent Nyanzi olw'okusoosowaza ebyobulimi n'ebyemikono. Kasujju wabula asabye abaddukanya amasomero ebusujju bulijjo okusoosowaza okusomesa abaana ennimi zaabwe ennansi ate beewale okubabonereza olw'okuzoogereranga ku masomero. N'olwekyo tusaba amasomero gonna mubeere nga mutwala mu maaso abaana bano okubazza mu lulimi Oluganda ebintu babisome mu Luzungu nga babizza mu Luganda n'abatuteekerateekera ebyensoma singa chemistry oyo physics biology nga tubijja mu Luzungu ne tubizza mu Luganda abaana bajja kubitegeera nnyo. Omutandisi w'essomero lino Vincent Nyanzi asuubizza okugenda mu maaso okwasizaako gavumenti okussa essira okusomesa ebyemikono n'ebyobulimi kubanga obulimi gwe mugongo oguwaniridde ebyenfuna by'eggwanga lino. Ate nze ne ntandika okulimira walala ne bagula olugala banja kati olwaleero nkedde kujja kubasomesa balina okukola kubanga n'okukabala gye baakabadde nze si gye neetaaga naye kati ennaku zino ngenda kuziwaayo ndabe nti bakola kyenjagala. Kasujju mu kulambula kuno akyaliddeko amasomero okuli St. Caroli Lwanga Misigi Primary School, Bujubi Senior Secondary School, Banda Senior Secondary School ne St. Vincent Model College Maanyi nga gonna gali mu busujju. Ndisalo Kasibante ebusujju mu district y'Emityana. Weewaawo ate ye minisita omubeezi w'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo akuutidde natabajjanjabisa eddagala erikamulwa mu butonde okuyitimusa obwerufu mu mulimu gyabwe olwo n'okwegatta olwo bwe banaafuna nate okukwatizaako kwa gavumenti mu bintu ebyenjawulo. Bino bibadde mu bubaka bwatisse omuyambi we Hadija Nalubega amukiikiridde nate mu kutongoza ssako y'abajjanjabisa obutonde. Uli mwana Uganda oli kakubuye oli musami erinnya eritagambika. Okwetooloola ensi yonna eddagala erisinga ebitundu wakati wa 25 okutuuka ku 50 ku 100 likamulwa mu bimera ebinnansi era eddagala ly'obutonde wamma lijjanjaba endwadde ezitali zimu. Newankubadde omuddo n'ebimera ebyenjawulo bikamulwamu eddagala ate waliwo abatattana ssaayansi w'obutonde ne balivvuula abalyeyunira era abasawo b'ekinnansi bangi balimbiramu nti ddoozi emu kumpi ewonya buli ndwadde. Kati gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ekikula ky'abantu ewabudde abajjanjabisa obutonde okuyitimusa obwerufu mu mpeereza y'omulimu gwabwe era beewala okuwuddisa abeeyunira eddagala ly'ekinnansi. Okubeera nga beewaddeyo okufeffetta buli bantu abatuuse ebikolwa eby'obulabe ku bantu. Tusaba okuyita mu ofiisi ya culture gavumenti erete kye tuyita must law nga buli musawo oteekwa okuwandiisibwa. Minisita omubeezi w'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo mu bubaka bw'atisse omuyambi bwe Hadija Nalubega akunze abajjanjabisa obutonde okweyunira ssako olwo ne gavumenti wamme bakwasizeeko wabula ensimbi ezinaabaweebwa bateekeddwa okuzikozesa okweyimusa. Ssako ey'abajjanjabi ab'ekinnansi abakozesa eddagala ly'ekinnansi okubeera nga nabo bafuna ssente ezinabazibaweebwa mu ssako yaabwe okuba nga bamembazi baabwe basobola okuba nga bazeewula. Ssente ezijjanga tuweebwa buli mwaka gw'ebyensimbi singa tunaba tuzikozesezza mulungi. Kalimu Walyabira akulira Uganda n'eddagala lyayo asabye gavumenti okubakwasizaako eri abeerimbika mu mulimu gwabwe okuguttattana. Ffe mu Uganda gye tulina misambwa gitungamimwa abantu nga Dominiki Omweni bwe baakolanga kuba baakola ebikolobero bingi bye mwamanya besobola kuyitamu. Ono era agambye nti bo ng'abeegattira mu Uganda n'eddagala lyayo beerabiddwa nnyo mu nteekateeka za gavumenti ez'enkulaakulana. Tusaba gavumenti mututame mu pulogulaamu za gavumenti abantu bano nabo baweebwe ku mwanya ez'embala baweebwe ku nteeza amata. Nsaba maama nga tuyita mu pulogulaamu zammwe mutulabewo. Stephen Kayumba yakusakidde eggulire lino. Nga tuzze okuggulawo ssako y'abasawo b'ekinnansi. Weewaawo ate banna NRM abakwatira ekibiina Bendera mu kulonda kwa 2026 mu Kampala ne bagwa baagala kusisinkana omukulembeze w'eggwanga okumunnyonnyola bye bayitamu
mu kalulu kyokka beesambye ekibinja ekyali kigezaako nate okusalako President mu bitundu by'e Katabi. Bano babadde mu nsinkano y'abannamawulire. Mukama yamulonda dda akyaliwo Africa ajja kugitereeza n'abazungu era nja kwebaza abazungu okulaba nti mwategedde omulamwa omutuufu amazima nti Uganda y'ensi ekyalina emirembe olwa President Museveni. Okuswala mu bali twakola kyonna kisoboka ne tuteekamu nake twali tusobola okulaba ng'abangi bakwatamu ebifo by'okubiri. Tukusaba nti otukkirize kuyitira mu protocol ne secretariat batuwe official call nga tetugenze kunoonyeza ku kkubo tutuire naawe tukubuulire biki ebyali biri ku ground bene bennyini n'abo bennyini bafulaga beera n'abo baba independent n'abo bakulembedde be baatulwana tebakulimba kuba tukooye obulimba bw'abantu nga bagamba nti balina we baatulekera bagamba balina we baatuviira tebaakolera wamu naffe era baali bakozi nnyo okulaba nga batusuula wansi abali e Katabi ng'abafulaga beera muzeeyi tukooye okubonaabona n'okusekererwa tukusaba bingi bye tulina bingi bye tumanyi tusaana okukubuulira ng'oli maaso ku maaso naffe naawe mmanyi muzeeyi ojja kukwata ku mutwe kubanga kino akano akalu ke tubaddemu tubadde tuli beetegefu ku bantu okukawangula naye ate ebitwonoonye bivudde mba NRM bennyini. Tusaba osooke otufumireyo olunaku nga tuyita mu mateeka ga NRM okusinkana ate nensaba nti tulina ensonga zaffe oziwulirize lwaki tetwayitamu lwaki twakoma mu kkubo ng'abalala bulijjo abayitamu ffe ne tutayitamu. Neŋŋamba nti abantu abali e Katabi si ba flag bearers ba NRM naye be bali abaagwa mu kamyufu bwe mwagamba muno bave mu kamyufu balekere ba flag bearers abamu abaatulemesa ffe nga ba flag bearers okuyitamu okugenda mu councils. Tuwumulamu nkomoona ekitundu ekyokubiri twaseguka. Kuba mwaka faananyi nga gwali eyo gwawangudde omwaka mulamba. Mpulira essanyu lingi okubanga nawangudde school fees w'omwanange era nina essanyu okubanga sigenda sasula school fees n'omwaka omulamba era ne bazadde ba MTN Momo Katonda abongere omukisa. As long as you pay school fees using Momo, you'll stand a chance to win school fees for a whole year. The school, you will stand a chance to win a school van. You can also get a school fees loan on Momo. The short code is *165*80# and you pay school fees and you win school fees for a year. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Across Tilenga's host communities, families are accessing transformative opportunities. Youth are gaining practical skills that lead to employment. Farmers are getting improved yields and stepping into profitable value chains. Local businesses are joining supply networks once considered beyond reach. Women are accessing programs that open new opportunities and strengthen their voices and well-being. Families are benefiting from improved infrastructure that makes access to essential services easier, faster, and more affordable. Communities are shaping decisions, ensuring development reflects their needs. This is progress you can see, feel, and live every day. It is real shared value, where communities do not simply live near development, but experience it in their lives. And it's about growing together and building a future rooted in sustainable development.
Spice it up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. UBC kitundu kyakubiri emizanyo gy'amakampuni amanene egya corporate games nate gigasobozesezza nate okusonda ensimbi okudduukirira abakyala